హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మీరు మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తే కనుక మా మిగతా వీడియోస్ని కూడా చూసి నచ్చితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇవాళ మనం లండన్లో ఉన్న అతిపెద్ద చర్చ్ విజిట్ చేయబోతున్నాము. దీని పేరు సెయింట్ పాల్ క్యాథడ్రల్. దీని హైట్ 489 feet. ఇది 1666 కొత్తగా మళ్ళీ రీబిల్డ్ చేశారు, ఎందుకంటే పాత చర్చ్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్లో మొత్తం కాలిపోయింది. ఈ సెయింట్ పాల్ క్యాథడ్రల్ డోమ్ అంతా కూడా ఒక యూనిక్ పెయింట్ తో చాలా అందంగా డెకరేట్ చేశారు. ఇది పెయింట్ చేసిన అతని పేరు సర్ జేమ్స్ టాన్హిల్. సో ఈ వీడియో మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి పిల్లర్, ప్రతి ఎంట్రన్స్ యూనిక్ గా క్రాఫ్ట్ చేశారు. మేము చాలా యూనిక్ వేలో ప్రెజెంట్ చేయడానికి ట్రై చేసాము. సో మీరు డోమ్ అంతా కూడా అన్ని యాంగిల్స్ నుంచి ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. ఇది మెయిన్ ప్రేయర్ హాల్. సో ఈ డోమ్ పై దాకా వెళ్ళడానికి మల్టిపుల్ బాల్కనీస్ ఉన్నాయి. పై దాకా వెళ్ళడానికి 2 ఎంట్రన్సెస్ ఉన్నాయి. కోవిడ్ రెస్ట్రిక్షన్ వల్ల ఓన్లీ అవుట్ సైడ్ ఎంట్రన్స్ ఒకటే ఓపెన్ చేశారు. ఈ చర్చ్ యాక్చువల్గా క్రిస్మస్ టైంలో కనుక విజిట్ చేస్తే చాలా బాగా డెకరేట్ చేస్తారు. కాకపోతే ఇంత డీటెయిల్గా వీడియో తీయడం అవ్వదు. చాలా క్రౌడ్ ఉంటుంది అండ్ ప్రేయర్స్ జరుగుతుంది. మనం ఇప్పుడు డోమ్ పై దాకా వెళ్తున్నాము. ఇన్ టోటల్ 528 స్టెప్స్ ఉంది అప్ టు గోల్డెన్ గ్యాలరీ దాకా. కొన్ని కారిడార్స్ చాలా చిన్నగా, ఇరుకుగా ఉంటాయి. ఇండియన్ ఏజ్ పీపుల్ అయితే కొంచెం కష్టం. నేనైతే సజెస్ట్ చేయను. ఎందుకు అలా చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చాలా ఈజీగా ఎక్కిస్తారు. చూసారుగా, ఇవన్నీ చిన్న చిన్న రూమ్స్ కింద ఉన్నాయి. I'm exhausted already.
మధ్యలో మీకు రెస్ట్ తీసుకోవడానికి సిట్ ఏరియా ఉన్నాయి. 2 people కూర్చోడానికి ఫిట్ అవుతుంది. మనం ఇంకా పై దాకా వెళ్ళలేదండి. మనం ఇప్పుడు స్టోన్ గ్యాలరీ రీచ్ అయ్యాము. ఇక్కడ నుంచి మీకు మొత్తం సిటీ అంతా కనిపిస్తుంది. ఆ బ్రిడ్జ్ మిలీనియం బ్రిడ్జ్ అండి. ఇన్స్టా అండ్ ఫేస్బుక్ లవర్స్ ఇక్కడ ఫోటో తీసుకోవడం మర్చిపోకండి. ఆ బ్రిడ్జ్ నుంచి వ్యూ చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు మనం గోల్డెన్ గ్యాలరీకి వెళ్తున్నాము. ఇప్పటి వరకు ఒక్క లెక్క అయితే ఇక నుంచి వేరేలా ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు ఎక్కుతూనే ఉండాలండి. క్రౌడ్ ఉంటే కనుక మీ వెనకాల క్యూ కట్టేస్తారు. ఇది జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇందాక మన ప్రేయర్ హాల్ చూసాం కదా, సో ఇది డోమ్ సెంటర్ పాయింట్. పైనుంచి వ్యూ టు ప్రేయర్ హాల్. ఈ వ్యూ గోల్డెన్ గ్యాలరీ నుంచి. ఆ బిల్డింగ్ చూసారా, అది స్కై గార్డెన్. లండన్ బ్రిడ్జ్ కూడా కనిపిస్తుంది చూడండి. ఈ బిల్డింగ్ షార్డ్ బిల్డింగ్. పైనుంచి కింద వ్యూ. Back to the main hall.
దీన్ని ఆల్తార్ అంటారు. దీన్ని మార్బుల్ నుంచి కన్స్ట్రక్ట్ చేశారండి. ఇవన్నీ హ్యాండ్ మేడ్ గ్లాసెస్. ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయ్యాక ఈ ఒక్క స్టాచ్యూయే మిగిలిందండి. ఇప్పుడు మనం బేస్మెంట్ కి వెళ్తున్నాము. ఇక్కడ చర్చ్ కి సంబంధించిన పోప్స్ అండ్ వాళ్ళ జనరేషన్ అందరినీ ఇక్కడే బరీ చేశారు. ఇక్కడ డిస్ప్లే పెట్టారండి 1706 నుంచి అప్ టు డేట్ వరకు. ప్రిన్సెస్ డయానా తెలుసు కదా, ఆవిడ మ్యారేజ్ ఇక్కడే అయింది. ఇది డోమ్ రెప్లికా. ఇలా డిజైన్ చేశారు ఇంజనీర్స్.
బేస్మెంట్లోనే మీకు సెయింట్ పాల్ క్యాథడ్రల్ షాప్ ఉంది. అక్కడ మీకు సోవెనిర్స్ కానీ ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్ కానీ దొరుకుతుంది. ఇంకా చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి. ఇవాళ కొంచెం సన్నీగా ఉంది, అందుకే చాలా విజిటర్స్ వచ్చారు. టికెట్స్ కాస్ట్ అన్ని కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో పెడతాను. ఇది బయట నుంచి డోమ్ వ్యూ. ఇందాక మనం అక్కడ పై దాకా వెళ్ళాము కదా. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి, అండ్ హ్యాపీ ట్రావెలింగ్.